الحلقة اللي فاتت ستوري Chasseur. Say, تحبك زمان. it has been so long. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. So am I. النهارده بتشوف I'm gonna love you. السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم تيك حسام. النهارده شباب زي ما انتم عارفين هنكمل في سيتي اساسن كريد. في الحلقه اللي فاتت عملنا جبنا البتاع ده وحاربنا روج سير وقتلناه، وهنكمل ان شاء الله. فيلا بينا نبدا. حلقتنا زي ما انتم عارفين الفيديو ما يبدا عايزين تحطوا لايك سبسكرايب شير وتابعونا على السوشيال ميديا تيك حسام. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the damnedest thing. Well, in any case, amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain, should you wish to use them. يعني هو قرايب كان في حتة أو جزء كده في اللعبة كان لازم يتفتح في وقت معين. ده يا شباب بيكون احنا عندنا نافي، يعني أسطول خاص بينا نقعد نبعته في مهمات نختار لنا بسبب. ده شباب يعني حاليا هنستنى قبل ما السفينة ما ترجع، وقبل ما السفينة ترجع لازم احط لايك عشان بعزكم يعني. The Colonel thanks and congratulates you, Shay. He has returned to New York. But you look troubled. كويس. Do you ever wonder if you're doing the right thing, guest? If you chose the right path? I used to, my young friend, but not anymore. Not since I met the Colonel. And what's the question? The French are entrenched in our territory. It's about time we root them out. Of course. You're right, guest. Let's head back to New York. Aye, Captain. يعني هو الواضح ان شيء قلقان جدا من اي حاجه تحصل بينه وبين الاساسينس. فقابلت شباب اول ما نوصل نيويورك. السلام عليكم. وصلنا شباب لنيويورك اهو. الكونال مورنون ايا يكن نتكلم معاه ونشوف مهمتي ايه هي. Ah, Master Cormac. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? طبعا Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin. The scientist? You have heard of him? Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace. I thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I'll look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you. هوب كانت اشتغلت معاها عشان يعرفوا ايه اللي حصل او عشان سر المانuscript مع فرانكلين. هل لي علاقة؟ هو مكانش ليه علاقة بالتوكسيك جاز، بس كان ليه علاقة بالساينس. شكلها ليه علاقة. طيب يعني نشوف دلوقتي هما كام؟ 1 4 يبقى 5. فنضيف هنا 1 هو يبقى 6. لا و2 زيادة. ماشي. أحسن إحنا نتحرك شباب بسايلنت مود عشان مش عارف هل ممكن يحصل بعد وقت. يلا بينا.
واحد بينا. السلام عليكم. شفتها برا. لا جاني السكر. طيب احسن قاعدين نجري من فوق 100 من دول فاتجمع ان احنا نحاربهم عشان دول ينصحونا. في برضه القناص عايزين نجيبه برضه. غدا نجيب القناص ده. كمين. You! Stop! تعال. You can't slip away from us, you lazy dog! خلصنا عليهم. الشيت يا مان. مش مهم طبعا هو مشفناش يبقى احنا ماشي فنقتل كده وخلاص نروح بقى نشوف. Shay, it is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Here you go. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. أنا عشان نحدد إنه هو معلش اللي حصل. God, Hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Monster. Something the matter, Master Cormac? No. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. ماشي بس الجن باودر يعمل حاجات تانية اختار. بعدين ما اعرف ايش كيف المهم بس. This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. We should test this new weapon. Use it against that door. Grenade launcher. Nice. Go ahead, Master Cormac. Shoot the door. اصبر عليا شوية يا عم. ماشي على الباب. ده جريد. Good work. ديم. Good work. أسطورة. I think you are ready to turn this new weapon against the ruffians who would have used it. There is an abandoned factory nearby hiding a dangerous poison. Right now, it only causes sleep. But I fear those outlaws are distilling it. A more powerful formula could sicken or perhaps even kill most of New York. And that's my first target. Be careful, Master Cormac. We understand مش the مهم. ingredients. مش مهم هل هو All the better. مش تفرق معنا ايه. المهم بس دلوقتي اتمنى بالك شباب اول ما نوصل اعتقد يعني عشان لسه مسافة 100 متر. ويا شباب وصلنا الحمد لله. دخلنا المنطقة بتاعتهم. مطلوب ان احنا نقتل 3 بجرنيد واحد او قنبلة واحدة يعني ونخلي 10 يناموا برضه البتاع. فنجيب يلا بتاع السليب. شت مش ممكن نجيب ده. ممكن نجيب الاثنين اللي هناك دول واحدة جرنيد وخلاص اول مهمة. كده شفنا نشوف. طيب نخلص منه احسن. انا شايف نخلص منه عشان اول برضه التاني ما يرجع. You there. Come over here. طيب يعني هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. عايزين نخلي الناس تنام. عايزين نخلي الناس تموت او 3 يموت يعني ممكن. وخلينا والله يكون هذا يكون ده افضل كتير يعني. فينا ناس هي عايزة هنا ممكن نخليها تنام.
يب اعتقد يعني كان لسه قدام فترة عقبال ما يجي، ولا هو جاي في الطريق. خلاص استنى. اللوت طبعا عشان عارفين يا شباب يعني الجيمرز في اللوت. قرب قرب قرب. حاول مهمة ثانية. خلاص وصلنا للمخرج يعني عصفورين بحجر. افهم الناس كده. يب شافوني. مش مهم. طلع استمر الغاز. Don't get your hopes up. I'll kick off with you. شافوا راح من الجدع ده. طبعا راح نطلع شباب. طبعا اليوم بس عشان مش عايزين يكون تاني أول مننا لأنه هيأثر فينا جدا. لازم نجيب تعالى هنا بتوخ على طول. Hey, what are you doing here? خلاص خلصنا من دول. بدنا نخلي لسه 8 دامو. صار بينا نتحرك على الباقيين على طول. مرة خلاص خلصنا المهمة الثانية أو المهمة الجانبية يعني تعتبر كده. فاضل يا شباب المهمتين الجانبيين أو المهمة الأساسيتين جانبيتين إيه. خلاص خلينا ندمر المبنى ده ندمر المبنى التاني. والله نجيب كمية I must get out, or I'm as good as dead. كده الزد ازاي؟ كمان غاز يعني مفيش أي حاجة ممكن تحصل. I'll catch up with you one way or another. Mark my افرض words. مثلا إن احنا نطلع برا المكان ناخد حركة كده أو هنا كده نكون بعدنا بعد كده ونخلص الشباب بتاعنا برا. شوف بقى ايه اللي هيحصل. الغار بقى الاساسينس نشملناه المخزن بتاعه. وصلنا على اصحابه جست معانا الكونان. Ah, what marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him. I'm pleased to meet you. Nice to meet you as well. It is terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on the Colonel. Huh? Something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. We'll be taken care of. نعمل كده حشيش. أول شيء شباب خلصت يا شباب تقريبا المهمة الثانية أعتقد يعني. هنشوف يعني هذا التصوير وصل 18 دقيقة 6 ساعة تقريبا. فهنكمل شوية ونشوف برضو في ايه. شيء شكله دخلنا في الثالث الرابع كويس. نورث اتلانتيك 57 تقريبا او 45 مش فاكر. نشوف بقى في ايه. قاعد في المكتب حقه بتاعه. طرد بريد وظيفة اي بريد ايه ده؟ المانسكريبت؟ لا ازاي جه هنا اساسا؟ وفي رسالة شكلها حاجات كثيرة هنكتشف ان يكون
زي ما توقعنا أو زي ما توقعت يعني، بس أنا مش مقتنع بيه. Dear Master Cormac, my apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause. And this despite, and perhaps because of, your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grand Master himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. I commit my life to the British Army, and my soul to the Father of Understanding. Yours, Colonel George Monroe. ويليام هنري ده راح يحارب الناس.